πολιτική και κατ' επέκταση ο υπόλοιπος κόσμος έχει μάθει να ζει στον αστερισμό ενός σκανδάλου. Ενός σκανδάλου που παραλίγο να οδηγήσει στην παραίτηση ή ακόμη και την έξωση του Μπιλ Κλίντον, του πλέον ισχυρού ηγέτη στον πλανήτη μας, από το Λευκό Οίκο. Τι πραγματικά κρυβόταν πίσω από αυτήν την ιστορία? Σήμερα, τώρα, η Μόνικα Λεβίσκη, η βασική πρωταγωνίστρια, σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της. Μιλάει για τη θυελλώδη αυτή σχέση με τον Αμερικανό ηγέτη. Φτάνει ακόμα στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη από τη Χίλαρη και την Τζέλσι Κλίντον. Όλοι θέλουμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η κοπέλα, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από ένα μεγάλο σκάνδαλο, που έθεσε πολλές φορές σε κίνδυνο τα διεθνή χρηματιστήρια, που κλώνησε τη μοναδική σημερινή υπερδύναμη. Το Μέγκα εξασφάλισε την αποκλειστική αυτή συνέντευξη για την ελληνική αγορά, μια συνέντευξη η οποία απέφερε $1 εκατομμύριο στη Μόνικα Λεβίνσκι. Ας τη δούμε τώρα μαζί. Τα συμπεράσματα δικά σας. Monica, where were you on the day that the Senate finally got to voting on the impeachment of the president? Well, actually, I was here in New York, and I just caught the tail end of that day and watched the momentous vote. I was quite relieved for the country that it was over. I think my own personal feelings, I didn't yet have a sense of relief that I think I had hoped to have, or that I thought I might have, maybe because I didn't feel that it was over for me yet. But I was certainly happy for the president and for the country. For you, do you regret that it ever happened? Well, I think from every experience you have, every relationship you're in, you grow as a person, and you learn about yourself. And so from that vantage point, this was a big part of my life, and he was very important to me. The consequences of that relationship were certainly far beyond what I could have ever imagined they'd be. On the days, and there are many, when I don't have very warm feelings towards the president, I regret the entire relationship and ever having met him. And when you talk about never having foreseen the extraordinary consequences, but what did you anticipate might flow from it? That varied at different points in the relationship. There was a time when I had hoped that the president and I might have some sort of a future after he was out of office, and his life was a little quieter. There were times that I thought that this would just be a pleasant memory, or maybe an unpleasant memory, but that it would just be something that I would have kept with me for my life and had shared with a small group of people. But when you see him on television now, do you sometimes hate him and sometimes love him? Not love him, but sometimes I hate him. Sometimes I hate him, sometimes I turn the channel quickly. Can we get back then to the beginning of it all? The environment that you arrived at in the White House. What did you find there? I mean, were people talking about him in terms of women and song? Yes, it actually, I was pretty surprised. I did not find the president remotely attractive before I came to Washington, before I even saw him in person. So sort of this notion that, like high school almost at the White House, with you'd hear a lot of the female interns gossiping, and workers, men and women, sort of talking about the president in a way as if he was almost the star of the football team. What was your picture of him when you came? I had a lot of respect for him as a president. I liked the energy that he and the First Lady brought to the administration. But physically, the sort of guy you might have an affair with? Not at all. Too old? Yes, and I think that you don't see on TV or in pictures his spirit and his energy, which is very much a part of him. Then you did see him in the flesh, and maybe 3 or 4 times in sort of public moments. So what was the contrast from the man you'd seen in photographs and not particularly been drawn to? Oh, it was a humongous contrast. The first time I saw him in person, it sort of took my breath away. He has a very magnetic sense about him, and he's
very sensual and attractive and draws you into his energy, really. You've talked elsewhere about him giving you the full Bill Clinton. What is the full Bill Clinton? It's he just sort of, he looks at you and he locks eyes with you, and he sort of peels away the layers of your being with his eyes and with his energy and his spirit, and it's very intense. The full Bill Clinton that you describe, you seem to have got the most vivid experience of in that rather impromptu birthday party when he was 49, I think. Tell me what happened. Well, I think I had, actually the first time that we had a very, our first intense sort of connection had been the day before the birthday party. And I was wearing what I now called, or then called, my lucky green suit. And I went home the day of the birthday party after I found out we were going to be able to attend, put my lucky green suit back on thinking, well, maybe he'll recognize me from the day before. And lo and behold, he did. And so it was, you know, it was a game of flirtation going back and forth throughout the party. And when he came down shaking hands on the rope line, we made more of a connection. Did you feel a kind of a sexual thing about it? Yes. He made you tingle? Yes, I guess. And at that stage, did you already want to go further? I think it was something I certainly thought about. I don't know that it was something I was open to, but I don't know that it was a game plan, if that makes sense. I mean, it's a bit crude to put it this way, but your feelings were of not yet love by any means. No, lust. I think I'm someone, and I think a lot of people of my generation too were much more comfortable with our sexuality, and that's certainly something I am, and I think it needs to be honored and cherished. And that was what I was in touch with, and in touch with him as well. So now this all then collided with the shutdown of the government, and suddenly all the civil servants had gone because nobody was paying them, and you, as interns, were suddenly thrown into the fray to get on and do the jobs. And bubbling along in your mind, were you sort of saying, hey, this is going to bring me closer to the president? I'm sure that crossed my mind. I don't think that was a motivation, more just a tantalizing thought. Very early in this period then, I mean, within a day of the shutdown, you really did have an occasion to see him very close. Just tell me about that first encounter. The situation was such that we found ourselves alone in a room together, and we were small talking, and I was very nervous, and I remember thinking to myself, well, this is your chance, so you better tell him that you're interested, otherwise he's not going to know what to do. So I told him that I had a crush on him, and we went into his back office and had our first private conversation, and it was the first time he kissed me. There's one small element you left out though, and that was what is dwelt upon in the Star Report, which is the Yes. The revealing of your underwear. Much has been made of that, and I think anybody who has been in a relationship and has gone through sort of this, I don't know if you want to call it the courtship or the flirtation period, you know, one person does something and does the other one meet them and raise the stakes, and it was a very small, it was a small gesture. It was not, I don't think it was as big of a deal as everyone else has made it to be. But you could have been wrong. I could have been. I mean, you could have misjudged the situation. Intern sacked for flashing underwear at president. Monica Lewinsky out. I think one thing that people have had trouble looking at with this relationship in the past year is seeing it as a man and a woman instead of
the president and the intern. And I think if you think of it as a man and a woman, most people know when there's an attraction, and most people know, and that's how relationships get started. And I remember looking at him thinking, oh my gosh, I can't believe I'm this close to you, and you're so cute. And, where did you feel it was all going to go? well, I think I thought to myself, oh, well, his regular girlfriend is probably furloughed, and I just got lucky. And that was a neat, exciting experience, and boy, gee, I hope it would happen again, but I didn't know. I didn't know what was going to happen. Do you still think the regular girlfriend had been furloughed, had been laid off because of lack of government funding for the civil servants? I don't think so now as much as I did then, but I probably wouldn't be shocked beyond all belief to learn that. This was a big thing to happen to a 22-year-old. Mm-hmm. Did you tell anybody? Of course. First time? Straight off after it had happened? Not that night not that night in detail. No, I mean Your mum was in the flat when you got home? Yes, but it was late by the time I got home, and when I sort of woke her up and said, oh, you know, the president kissed me, and she, you know, that's nice, and went back to sleep, and later on had recounted to me that she thought, you know, it was like a kiss on the cheek, thanks for working so hard. Could you just settle down and go to sleep? No. Mm-mm. No, I was awake for a long time that night, sort of recounting everything that had happened and replaying it in my mind. And it was very difficult, presumably, to shake off the fact that he was the President of the United States. But not for me. It wasn't hard for me. But when you found the man inside, yes. Who was he? Well, the person who I thought he was then, as opposed to maybe now, was, I thought he was a brilliant man who had a very big heart, who was very kind, not necessarily nice, but kind. A person who was, had a large sort of appetite for love, and not, I don't mean in the sort of crude sense love, but... He needed loving. Yes. And I think me being sort of an emotionally needy person, I could certainly relate to that. Οι φραστικές επιθέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Το ίδιο διάβημα επιδόθηκε μάλλον και στην Άγκυρα. Και φυσικά εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι η Αμερική ως συνήθως με την τακτική της θέλει να κρατήσει ίσες αποστάσεις, δίνει διαβήματα και στις δύο χώρες με το ίδιο αίτημα, το να πέσουν δηλαδή οι τόνοι, να εκτονωθεί η ένταση. Περισσότερο όμως αυτό απευθύνεται προς την τουρκική πλευρά, διότι εκείνη είναι που τις τελευταίες ημέρες έχει αυξήσει, έχει κλιμακώσει την ένταση με φραστικές επιθέσεις εναντίον της Ελλάδος, και έτσι η αμερικανική παρέμβαση και προς τις δύο χώρες έχει αυτόν ακριβώς το στόχο, Αντώνη. Να πέσουν οι τόνοι. Αυτό που προέχει κατά την Ουάσιγκτον, κατά το State Department, είναι ότι αυτή την ώρα που επίκειται και η δίκη Οτσαλάν στην Άγκυρα, θα πρέπει η Ελλάδα και η Τουρκία να κρατήσουν ψυχραιμία. Και όλοι ξέρουμε ότι την ψυχραιμία και την ευρικότητά τους, η ψυχραιμία μάλλον είναι από την πλευρά της Ελλάδας και η ευρικότητα από την πλευρά της Άγκυρας. Αυτά από μένα. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι την Μιρέλα Καλοστύπη και εμείς να δούμε τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Αλλάξουμε λοιπόν θέμα, μέτρα για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης ανθρώπων. The sexual occurrences, maybe not, but this notion that it was a servicing contract and he received this and I received nothing is false. He didn't say he was in love with me. No. So let's talk about you, Monica, and your beginnings. You didn't live on the East Coast in Washington. You'd come from California. You were born in San Francisco? Yes, yes. A happy childhood? A mixed childhood. I think I was sort of a difficult kid. Always been a little adult, and always known what I wanted and strong-headed, but also was very passionate at an early age, and passion has its good side and its bad side. And did you generally get what you wanted? From my mom, yes. From Dad? Not so much. Not so much. He was a bit stricter, so.
You were only 13 when they got divorced. Yes, yes. Was that a painful period? It was. It was really sort of the shattering of an illusion for me, even though I knew my parents didn't have this idyllic marriage. I think while they were still married, I always felt that we were at least a family unit, and that at least there was the, I could pretend. So it was upsetting for me. It was hard. Was it a political family? I mean, is your mother political? No, no. My dad's a doctor, my mom is a writer, and I wouldn't say politics was a big part of the family at all. And yet, there you were, headed off after college to the pinnacle of political activity, the White House. Yes, yes. And the other interns that you were thrown together with in the White House were presumably pretty political, and some of them pretty sort of buttoned-down Washington types, you know. Yes, they were much more well-versed in how Washington works and politics than I was. Were you a bit of a fish out of water? I think so. I think so. I've always had a sense of, I'd like to think, I've always had a sense of style, and I've always been very into fashion and what I'm wearing, and that seemed to not be something that was so important in Washington, and styles are different. So yes, I think fish out of water is a good phrase to use. So how early did you begin to become aware that some of them perhaps, but certainly other people in the White House, suspected or possibly even knew that you were having a relationship with the president? Well, it really was, I think in my mind it was early on. I also had, I think, a level of paranoia about that too, so I was really much more conscious of other people and how they were reacting to me. Well, with justice, I mean, it's a very policed place. A lot of Yes. Secret Service men, just about every phone conversation monitored. There's certainly with the Secret Service and the staff, they watch him like a hawk. So we made our plans accordingly. But you had yourself also sort of told quite a few people, hadn't you? Yes, but none of them... in the White House? No, not at that point. I spoke about him with my girlfriends like I would any other guy. I certainly know that I didn't think about the level of difficulty or problems that could cause. Did anybody actually tell you from your circle that perhaps the best thing would be not to go on? Everybody. I think that not just for political reasons, but I think for my own, probably more out of my own well-being, for concern out of my own well-being than anything else. Was there ever a moment when you thought, hey, I ought to stop this? Sure. There were a lot of times for different reasons, most often because it was painful. But it seemed that every time I would set a deadline in my mind, okay, well, if he doesn't call by this date or he doesn't X, Y, and Z, I'm out. That's it. Forget it. And somehow it would always, he'd come through. But it probably was, certainly was, discovery that led to you being thrown out of the White House and given a different job in the Pentagon, in the Defense Department. I know that it had to do with the perception of my relationship with the president, whether people suspected something was going on or that it might go on or that I wanted it to happen. I'm not really sure. The moment you were, as it were, dug out of the White House must have been a pretty shattering one. Yes. It was shocking and very upsetting to me. I thought I'd never see him again. But he said he'd bring you back. Did you believe him? I did. I believed him that day, and I believed him for the next 6 months until after the election, and I even believed him into the following year. Every time he said he was working on it. But again, I could suggest that he now really had you where he wanted you. He was the person who had to call you, you couldn't call him. He was the person who could summon you, you couldn't summon him. He had total control. He did. He did. Didn't that make you feel used and a victim? Oh, no. No, I don't think that, because certainly I was
I was choosing to be in the relationship. Whether I felt like I could help that choice or not, it was my choice, and I chose to continue in the relationship that way. So I didn't think that. Do I think it was wrong? Do I think it was unfair of him? Yes. You, who had been so close, so intimate with him, now were having to fight to find opportunities on presidential appearances, on lines of people outside the White House and whatever. I mean, what an ignominious reduction. It was. It was hard for me emotionally. I had always viewed it at that time that I knew that the election was coming up. I knew he had to be careful because of the election. So he would call so frequently, and we'd spend so much time on the phone and having contact that way, that it was, for me, it was sort of my part as to doing what I could do to try and see him whenever I could. Did it work? Yes, it did. So you weren't completely downcast. I mean, that you felt it was still alive. No, oh, yes, and he, of course, when someone's telling you, when they talk to you, you know, I'm going to bring you back, or I can't wait till I can see you again, I miss you, I miss kissing you, that usually would lead you to believe that that this person's still interested. You must have been terribly distressed when, after the election, he didn't call. It was one of the most devastating times for me, and it was in that period that I really was so disappointed and so distraught, and had some other things going on in my private life too, that I sort of fell prey to Linda Tripp and came to make the worst judgment call I'd made in my life, which was to confide in her. She says now she saved your life. Thank God for Linda Tripp. I disagree with that. I think she set me up to try and save my life. I mean, you can't, to try to take credit for something that you caused is ludicrous. One of the things she did was to say you should keep that Gap dress with the president's semen on it. Tell us about the dress. That's a big misconception, that I had saved this dress as a souvenir, or had held on to it. What had you done? It's actually it's a pretty regular sort of story. My weight has always fluctuated throughout my entire life, and the next time I went to put the dress on after I had been with the president, it didn't fit. I had gained weight, and yes, I noticed it was soiled, and sort of thought to myself, oh, well, oh gosh, oh boy, the last time I wore this, can this be? And it was humorous to me. It was funny, and it was also didn't fit. So back in the closet it went, on the floor. Well, hang on a minute. Why not say, well, at least I'll get it washed anyway. The next time I'm down to that weight, I'll be in it. Because that's not how I am. I have a lot of clothes, and I was also not a millionaire, so sort of I tended to get things dry cleaned when I was going to wear them again. Had the dress fit and I was going to wear it to whatever occasion I was looking for something to wear, I would have dry cleaned it. And then months later, as is documented on her tapes, in November, when I had lost the weight and the dress fit again, I was planning to have it cleaned and wear it for Thanksgiving. And that was sort of in the famous conversation where she said, oh, you can't clean this and you may need this one day. And to me, that notion was ludicrous. I was never going to talk about this relationship. But how did she get to know about the dress and the fact that there was semen on it? Linda was at my house, and I was giving her some clothes of mine, and we were in the closet, and I said, oh, look, here's that dress that I was telling you about. Isn't that funny? Something, I might have said something like that. And it wasn't, I had joked with one of my best friends about it and said, oh, gee, maybe the president will pay for the dry cleaning. So it wasn't, it was funny. Well, what would you do with the dress if they returned it to you now? I'd burn it. The thing that happened, of course, once you had got talking with Linda Tripp was that the worst of all things happened, and that was the subpoena, the order that you would have to testify in the Paula Jones case, she who had accused the president of sexual harassment. I was
terrified to death, not only of what was going to happen in this case, but I didn't want the president to know that I had confided in anybody, and I didn't want anyone to get in trouble. I didn't want to hurt the president. I didn't want to humiliate my family. I didn't want to hurt myself. But this was now the most dangerous phase of the whole business. The wide world was about to find out. And well, I was hoping not. I was working very hard to not have that happen. Did you feel under tremendous pressure? Did you feel very depressed? At that point, I was very frightened, and I was somewhat depressed. I think that the holiday time that year, it was not knowing what I was going to do, not knowing what was going to happen. It was very scary. Monica, can we look at what you've described as the worst day in your life, the 16th of January 1998. Now, 2 days before this, you've had lunch with Linda Tripp. She's still on the scene. Well, this lunch had actually originally been set up the Friday before, and was a result of a conversation I had with her where she had expressed to me a change of heart, that she now didn't think she would need to disclose my relationship with the president, and wanted to be sort of vague on what she knew or might know. And this was a very reassuring conversation for me. So we had made arrangements to sort of iron out her plan over lunch. And when I came to the lunch, and during the lunch, she had seemed to once again shift positions and was going back and forth between, I'm going to tell, I'm not going to tell, this is what I'm going to say, I'm not going to say this. And I, at this point, was very, very, very distrustful of her. It was an emotional, long, draining discussion. Which we now know she was taping. Did you have any sense at any time, either then or during any of your phone calls, that perhaps she was making a tape recording of you? I started to be nervous about that shortly before the 13th of January, and that was why when she went to the restroom during our lunch, I went through her bag. I thought, oh, maybe she has a tape recorder. I was very, very, very concerned, but the idea of someone wearing a body wire and having gone trying to trap me was not something I had thought of. And yet that spectre was to revisit you in a very gruesome way 2 days later at Pentagon City. Yes. Just outside the offices where you worked, when FBI agents confronted you and invited you to accompany them, and Linda Tripp was there too. I know you can't speak too explicitly about this period, but... No, my lawyers have agreed with the Office of the Independent Counsel that I wouldn't discuss the details of January 16th in this interview. But they have no possession of your emotions, and I'm just wondering how you felt in the first moments of that encounter. I was terrified. I've never been so afraid in my entire life. It was, I lost my breath. The whole world flashed before my eyes. The room was spinning. It was terribly, terribly frightening. We know from Kenneth Starr's report that there were 9 men in the room, besides the woman who'd now become your enemy, Linda Tripp. You must have felt desperately alone. I did. Who did you want in that moment? I'm not sure that I can answer that question. Well, I suppose I can say, because again it's in the Starr report, that you wanted to call your mother and you wanted to call your lawyer. Pretty natural, but you weren't able really to do either properly. And that for a good number of hours, 2 hours in particular, you were really under a very close situation. Now, you were up in a hotel in this complex on the 10th floor, room 1012. Glass windows, glass roof below. Did you think about just
It was, I remember looking out the window and thinking, well, I can't begin to fathom what's going to unfold here. And I can't begin to think of how this is going to hurt the president and hurt my family. And I thought, well, maybe if I'm not here, it won't happen. So I seriously considered jumping. Είναι βασικό να ξέρεις τι σου γίνεται. And now that you're the last person in jail, I mean, you're the last person with a restriction on you. You're the last person. I mean, the president's given a press conference. The president is out. Linda Tripp is on cable television giving her interviews and saying how she saved you from suicide. Don't you feel a little discriminated against? Yes, to be really honest with you, sort of answering that question concerns me. I don't even feel comfortable doing that. But it beggars belief that at this stage anybody would feel that they could get away with jailing you. Well, when you're the person who would be put in jail, that fear is not far from your thoughts ever. I think my biggest fear today is losing my immunity and being prosecuted or having my family prosecuted for something to get to me. In this period that now unfolds with your testimony and your subpoena and your detailed account of things for the Paula Jones case, what seems also to be happening is that evidence is being taken from you and from your mother separately, and that in some extraordinary way the mother and the daughter are being each other. It is, I think, one of the biggest tragedies that has come to light from what's happened in this past year. The realization for a lot of people that in this country, in America, that a parent can be forced to testify against a child. It's not right, and it's not something that should happen. The threat over you was 27 years in jail, and I'm just wondering, in the first moments of discovering, in a sense, that Linda Tripp delivered you physically in a kind of Judas way, how did you feel about her? Oh. What did she say to you? She said that this was the best thing for me, that they had done this to her. She gutted me. She violated me. She knifed me. Is Hillary Clinton right that there is a right-wing conspiracy to destroy the president, and if that is the case, have you been a pawn in it? I think so, in both regards. I think, yes, I do think that there's a right-wing conspiracy, and I think I've definitely been used as a pawn. And what about very soon after that? I did not have a sexual relationship with that woman, Monica Lewinsky. I remember exactly where I was, sitting on the bed in the apartment, watching TV, legs crossed on the bed. And my emotions were really split. On the one hand, I was relieved and felt that it was good that he was denying the relationship, and that's what he should do. And on the other hand, I also felt that I could see and hear in his voice and his actions how very angry he was with me, and that hurt. He could have denied this relationship in a different way.
It didn't have to be with such anger. So what does that now tell you about the man you thought you loved? That rather than there being a man, Bill Clinton, he's 100% politician. He's a good politician, but 100% politician. The experience of being forced, under threat of jail, to testify about a very intimate relationship. Mm-hmm. I mean, did you feel violated by that? Very. It was, this has been a humiliating, violating, frightening experience. Not only for me, but for all those close to me as well. For my parents, for my friends. One of my closest girlfriends, she and I had our emails published. I had documents that had been deleted on my computer that were meant for no one else's eyes to not only be retrieved, but printed for the world to read. My innermost thoughts, intimate private moments between two people being discussed, not only by myself, but by others all over the world, day after day. It's disgusting. And appearing in front of a grand jury, which for people outside of America is a difficult thing necessarily to conceive of. There's a lot of people in the room, presumably. Yes, 23. Well, 23 grand jurors and then however many prosecutors. And you. Yes. And some lawyers and people. But no, actually, you're not allowed to have your lawyers in the room with the grand jury. You're allowed to have them outside. So there you are alone. You're alone. Sitting in front of these people. Yes. Did they feel hostile? Some did. I was before the grand jury twice, and the first time I was there, I was much more nervous, and I was questioned by the prosecutors, and I sort of have this tendency to want people to like me, so it was a little disheartening for me that there were people who clearly felt hostile, people who were bored, sleeping. But the second time I went back was to answer the grand jurors' questions. And I was able to develop more of a rapport with them and felt more at ease. But you still had to talk about oral sex, for example. Well, fortunately, yes, some of the questions were terribly, terribly humiliating. But the worst of my having to discuss those things I did in a private deposition with two of the female prosecutors from the independent counsel's office. And that was degrading and violating, and I was very worried about the fact that I knew my dad may one day have to see that. And that's not something a father should have to learn about his daughter. It's this fact that there isn't a country on earth where Monica Lewinsky and these details have not appeared either in the internet, in the press, on the television. How does that make you feel? Horrible. It's also still surreal. You cannot imagine what it is like to lose your anonymity until it's happened, and it's something that I hope and pray one day I will have back because I miss it. I must tell you, I was in an African country a couple of months ago in Uganda, and I saw a bus pulling out of the Kampala bus station. It was called the Lewinsky bus to Nairobi. And there was a picture of you, the hair, you know, you unmistakably, Monica, the eyebrows. It's bizarre. It is very, very, very bizarre. How can you possibly return to a normal life? What will a normal life be? I hope it will be finding the right person that I can have a meaningful relationship with and eventually get married and have kids. Figuring out what I'm going to do with myself, how I can make a positive contribution. I don't know what's in store. What would you say to Bill Clinton if you were to see him again today?
I think I'd probably want to, at some point, apologize to him for having been indiscreet about the relationship. I don't really know. I don't know if I'd want to see him. I don't know what the point would be. Έμπειρου διπλωμάτη στην ηγεσία της ΕΕΠ αποφάσισε το χυσαία. Κλίμα εθνικής ομοψυχίας στις επαφές του Υπουργού των Εξωτερικών με τους πολιτικούς αρχηγούς. Στην ανάγκη διακομματικής συνεννόησης συμφώνησαν με τον Κώστα Καραμανλή. Μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Διπλωματικός πυρετός για την επίτευξη συμφωνίας στο Κωσυφοπαίδιο πριν την επανάληψη των συνομιλιών στο Ραμπουγέ. Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο φλεγόμενο Βαρέζε. Έσωσε την τιμή του ελληνικού μπάσκετ. Στην τριβή του Παναθηναϊκού στην Πολόνια. Ο Πανιόνιος υποκλήθηκε στη Μεγάλη Λάτσιο. Και εκπληκτική παράσταση της Τόσκα του Κουτσίνη που ανεβαίνει στη Βρετανία με τις κορυφαίες ρωσικές φωνές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας έμπειρος διπλωμάτης, ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου των Εξωτερικών, Παύλος Αποστολίδης, τοποθετήθηκε διοικητή. Κρατούν ίσες αποστάσεις και αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον, με διπλό διαβημά της προς την Άγκυρα και την Αθήνα, ζητά να χαμηλώσουν οι τόνοι. Από ελληνικής πλευράς, το διάβημα παρέλαβε ο μέχρι χθες Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Παύλος Αποστολίδης, ο οποίος συναντήθηκε με τον αναπληρωτή του Αμερικανού πρέσβη, τον κύριο Τέρι Σνέλ. Όμως η Άγκυρα εξακολουθεί να προκαλεί, εκμεταλλευόμενη και την ατολμία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να βγει από το βραχικύκλωμα της υπόθεσης Οτσαλάν. 12 τουρκικά μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ τουρκικά αεροπλάνα έφτασαν μέχρι την Ανατολική Κρήτη και πήραν αεροφωτογραφίες από το χώρο που πρόκειται να εγκατασταθούν οι ρωσικοί πύραυλοι S-300. Οι Έλληνες επιτελείς εκτιμούν ότι οι τουρκικές προκλήσεις θα συνεχιστούν όλο το Μάρτιο εξαιτίας της δίκης του Κούρδου ηγέτη και της διεξαγωγής των εκλογών στην Τουρκία. Συμπληρωματικές καταθέσεις από όλους τους μάρτυρες παίρνουν οι εισαγγελείς που διερευνούν την παράνομη είσοδο του Οτσαλάν στην Ελλάδα. Χθες κλήθηκε και πάλι ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, Χαράλαμπος-Σταυρακάκης, ο οποίος κατέθεσε για 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτός, όπως και ο Καλεντερίδης, ισχυρίστηκε ότι η ΕΕΠ δεν είχε ιδέα για την είσοδο του Οτσαλάν στην Ελλάδα. Μαραθώνια κατάθεση στο στρατοδικείο έδωσε όμως και ο Σάββας Καλεντερίδης. Όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, ο ταγματάρχης της ΕΕΠ δεν παρέδωσε κασέτα με συνομιλίες και δεν φωτογράφησε κανένα πρόσωπο ως υπεύθυνο για το φιάσκο του Ναϊρόμπι. Νέα βρώμικα σενάρια στην η τουρκική προπαγάνδα, η οποία χρησιμοποιεί τις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες για να συντηρήσει τον πόλεμο λάσπης εναντίον της Ελλάδας. Η Τζουμχουριέτ έφτασε στο σημείο να υποστηρίζει ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας του Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Παράλληλα, η Άγκυρα έχει επιβάλει αυστηρή λογοκρισία και απειλεί όσα μέσα ενημέρωσης εκφράζονται θετικά για τον Κούρδο ηγέτη. Εκτός από τη λάσπη εναντίον της Ελλάδας, η τουρκική προπαγάνδα προσπαθεί να διασπάσει και την ενότητα των Κούρδων. Όμως οι φήμες που διοχέτευσε σχετικά με την αντικατάσταση του Οτσαλάν διαψεύστηκαν μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΚΚ. Τον δρόμο έχουν σκορπίσει στα στέκια των τοξικομανών οι αδίστακτοι έμποροι του λευκού θανάτου, οι οποίοι έχουν ρίξει για την ξεκάθαρη και θα έλεγα πολύ σωστή στάση που τηρεί η χώρα μας, από τη μια υποστηρίζοντας τα ανθρώπινα και τα δημοκρατικά δικαιώματα και από την άλλη μεριά τονίζοντας στην Τουρκία ότι η ευρωπαϊκή της προοπτική, η προοπτική το να είναι πραγματικά μέλος αυτής της δημοκρατικής οικογένειας, εξαρτάται από σημαντικά ζητήματα όπως είναι η καλή γειτονία, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών θεσμών, η επίλυση του Κυπριακού και βεβαίως η πολιτική λύση στο κουρδικό. Ο συνασπισμός με ανακοίνωσή του επισημαίνει την κλιμακούμενη τουρκική συκοφαντική προπαγάνδα εις βάρος της Ελλάδος και τάσεται υπέρ της συγκρότησης μόνιμων θεσμών στην τακτική της ανθελληνικής προπαγάνδας. Ανθελληνικής προπαγάνδας συνέχεια. Αυτή τη φορά στη Ουάσιγκτον και διαστόματος του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Χικμέτ Σαμίτ Τουρκ, ο οποίος αναμάσισε τους ισχυρισμούς της Άγκυρας πως η χώρα μας υποθάλπει την τρομοκρατία. Στο χώρο της ασίδωτης εκμετάλλευσης της υπόθεσης Οτσαλάν μπήκε και ο Ραούφ Ντενκτάς, λέγοντας πως λόγω των περιστάσεων το Κυπριακό βρίσκεται σε νεκρό σημείο. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δήλωσε πως στο βαθμό που δεν έχει ολοκληρωθεί η δίκη του Οτσαλάν και κυρίως στο βαθμό που η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση συνεχίζει να διάκειται φιλικά προς το ΠΚΚ, δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις. Με ψευδολογίες ξυφουλκεί η Άγκυρα και στο μέτωπο της δίκης. Σε επιστολή της με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου, η τουρκική κυβέρνηση βεβαιώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πως έχει λάβει κάθε μέτρο για την ασφάλεια των συνηγόρων του Οτσαλάν. Πάντως, κατά τα φαινόμενα, οι τουρκικές αρχές παρήχαν τις εγγυήσεις που ζήτησε ο παραιτηθής συνήγορος Αχμέτ Ζακί Οκτσούογλου, ο οποίος κατόπιν αυτού θα εκπροσωπήσει τελικά τον Κούρδο ηγέτη. Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποτελεί προϋπόθεση αλλά και μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη.
παραλήπτες Αθήνα και στο State Department, συνιστώντας να πέσουν οι τόνοι και να επικρατήσει ψυχραιμία και από τις δύο πλευρές. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Παύλος Αποστολίδης, επιφορτίστηκε να οδηγήσει την ΑΕΠ σε μια σύγχρονη και ευέλικτη πορεία έπειτα από χθεσινή απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Σε κλίμα ομοψυχίας συνεχίστηκαν και χθες οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου με αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε με τους κ. Καραμανλή και Σαμαρά και προανήγγειλε διπλωματική εκστρατεία ενημέρωσης ως απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Αποδέκτες της πρόθεσης των ΗΠΑ να μπει φραγμός στην ένταση που μεθοδικά καλλιεργεί η Άγκυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έγιναν απόψε το ελληνικό και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ο αξιωματούχος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Τέρι Σνέλ, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, Παύλο Αποστολίδη, και του επέδωσε διάβημα του State Department, στο οποίο συνιστάται να πέσουν οι τόνοι και να επικρατήσει ψυχραιμία στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Την ίδια ώρα το διάβημα επιδιδόταν και στην Άγκυρα με αίτημα την εκτόνωση της έντασης, κίνηση ενδεικτική της πρόθεσης των ΗΠΑ να κρατήσουν ίσες αποστάσεις. Το πρωί, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Παύλος Αποστολίδης, πρωταγωνιστής της επιχείρησης απεγκλωβισμού των 3 συνεργάτητων του Οτσαλάν από την πρεσβευτική κατοικία στο Ναϊρόμπι, τοποθετήθηκε στην ηγεσία της ΑΕΠ. Το όνομα του κ. Αποστολίδη εισηγήθηκε η Υπουργός Εσωτερικών Βάσο Παπανδρέου, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης την εξαγγελθής απόθεσή της να καταστεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ευέλικτη και σύγχρονη. Πρόκειται για τον κύριο Αποστολίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, για διπλωμάτη καριέρας, και η ιδιότητά του αυτή δείχνει ακριβώς την θέληση της κυβέρνησης να λειτουργήσει η υπηρεσία σε νέο πλαίσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ, τέθηκε επιτάπητος και το θέμα της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας. Το μεσημέρι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, 3 ζεύγοι τουρκικών αεροσκαφών παραβίασαν το FIR Αθηνών πάνω από την ΚΟ, τη Χίο και τη Σάμο, ενώ προχθές τουρκικά αεροσκάφη RF-4 πέταξαν πάνω από τον Νότιο Αιγαίο και την Ανατολική Κρήτη και πιθανότατα αεροφωτογράφησαν τις περιοχές. Έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η εκτίμηση αυτή ότι κάποια τουρκικά μαχητικά έφεραν την απαραίτητη υποδομή, τον σχετικό εξοπλισμό, ώστε να είναι ικανά να κάνουν φωτογραφίες αυτού του είδους. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα αντιμετωπιστούν δια της κανονικής διπλωματικής οδού, όπως σε ανάλογες περιπτώσεις. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε χθες το πρωί με τους κύριους Καραμανλή και Σαμαρά. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πει την αλήθεια και πείσει, κυρίως πείσει την κοινή γνώμη ότι αυτή είναι η αλήθεια, τότε μόνο το πολιτικό μας σύστημα θα καταξιωθεί. Διαφορετικά δεν τολμώ να πω τι κακά μπορεί να μας περιμένει. Νυφαλιότητα συνέστησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιστρέφοντας από την επίσημη επίσκεψή του στο Ουσμπεκιστάν. Ο κ. Στεφανόπουλος ανέφερε ότι ο χρόνος θα απαλύνει τις αρχικές εντυπώσεις γύρω από το θέμα Οτσαλάν. Την αναγκαιότητα αποκλιμάκωσης της έντασης του τελευταίου διαστήματος στην πολιτική ζωή της χώρας υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Στεφανόπουλος, επιστρέφοντας από το Ουσμπεκιστάν, ρωτήθηκε πώς εκτιμά ότι διαμορφώνεται πλέον η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν έχω πάρει καθόλου εγώ επαφή με την Αθήνα, δεν μπόρεσα να μάθω τίποτα. Ούτε γράφουν οι εφημερίδες, ούτε τι λένε τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις, αλλά πάντοτε ο χρόνος δεν είναι έτσι. Είναι σε όλα τα ζητήματα κατευναστικός, απαλύνει τις πρώτες εντυπώσεις και δημιουργεί ηρεμότερες σκέψεις. Δεν μπορεί να μένει η πολιτική ζωή σε αυτή την οξύτητα των τελευταίων ημερών. Κατά την περιοδία του στο Ουσμπεκιστάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη καταγγείλει την προσπάθεια της Άγκυρας να προκαλέσει όξυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με αφορμή την υπόθεση Οτσαλάν, χαρακτηρίζοντας ως αβάσιμες τις κατηγορίες περί ενίσχυσης του ΠΚΚ. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προκαταρκτική εξέταση που διενεργούν οι 3 εισαγγελείς για την υπόθεση Οτσαλάν. Το πόρισμά τους αναμένεται να εκδοθεί στο τέλος της εβδομάδας. Χθες, ο ταγματάρχης Σάββας Καλντερίδης κατέθεσε και στη στρατιωτική δικαιοσύνη. Ο πρώην διοικητής της ΑΕΠ, Χρόνο-Μαζί, κλήθηκε το πρωί να εξηγήσει στους εισαγγελείς εάν η ΑΕΠ γνώριζε για την παράνομη άφηξη Οτσαλάν στην Ελλάδα χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης πριν τις 29 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Σταυρακάκης επέμεινε σε όσα είχε πει και στην πρώτη του κατάθεση, ότι δηλαδή η ΕΕΠ ενημερώθηκε για την άφηξη του Οτσαλάν στην Ελλάδα μία ημέρα μετά, στις 30 Ιανουαρίου. Ο πρώην υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του αεροδρομίου του Ελληνικού, Στέφανος Ευαγγελάτος, έχει υποστηρίξει στην πληρωματική του κατάθεση ότι όταν έφτασε ο Οτσαλάν στην Ελλάδα υπήρχαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού πολλοί άνδρες της ΕΕΠ. Η ανάγκη για τη συμπληρωματική εξέταση του πρώην διοικητή της ΕΕΠ προέκυψε μετά την κατάθεση του ταγματάρχη της ΕΕΠ Σάβα Καλεντερίδη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι από τον Ναϊρόμπι μιλούσε συνεχώς με τον κύριο Σταυρακάκη. Το πρωί μήνυση σε βάρος του πρώην διοικητή της ΕΕΠ κατέθεσε ο εκδότης Αθηναϊκής Σπύρος Καρατζαφέρης μετά την αγωγή που είχε καταθέσει ο κύριος Σταυρακάκης κατά της εφημερίδας του. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα αποδώσει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Επί 8,5 ώρες ο ταγματάρχης Σάβας Καλεντερίδης περιέγραφε λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που έζησε στην υπόθεση Οτσαλάν, καταθέτοντας τον εισαγγελέα του Διαρκού Στρατοδικείου Αθηνών Δημήτρη Χασλαρίδη. Σύμφωνα με απολύτως έγκυρες πηγές, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κανένα ποινικό αδίκημα για τον Σάβα Καλεντερίδη με βάση τη στρατιωτική του ιδιότητα. Στη μαραθώνια κατάθεσή του, ο ταγματάρχης δεν επικαλέστηκε την ύπαρξη κασετών που σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες περιέχουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του ιδίου με αξιωματούχους από την Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κύκλοι του στρατοδικείου ξεκαθαρίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί τέτοιου είδους στοιχεία σε κάθε δικογραφία, καθώς εάν υπάρχουν αποτελούν προϊόν υποκλοπής που είναι παράνομη πράξη. Ο Σάβας Καλεντερίδης στην κατάθεσή του περιέγραψε τους χειρισμούς που έγιναν, όμως δεν απέδωσε ευθύνες σε κανένα πρόσωπο. Κατά την έξοδό του από το γραφείο του στρατιωτικού εισαγγελέα, ο ταγματάρχης αρνήθηκε για μία ακόμη φορά να μιλήσει στους δημοσιογράφους για τα δραματικά γεγονότα. Ο εισαγγελέας του στρατοδικείου Δημήτρης Χασλαρίδης πρόκειται να καλέσει για κατάθεση τόσο τον πρέσβη κύριο Κοστούλα, όσο και πρώην αξιωματούχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Την απόφαση της Λευκωσίας να απαγορεύσει την είσοδο των 3 γυναικών συνεργατών του Οτσαλάν στην Κύπρο ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος διέψευσε την πληροφορία ότι οι 3 Κούρδισσες ταξιδεύουν με κυπριακά διαβατήρια. Τη δήλωση Στυλιανίδη προκάλεσε φημολογία ότι οι συντρόφισσες του Οτσαλάν θα επισκεφθούν το νησί έπειτα από πρόσκληση Κυπρίων φίλων τους. Οι 3 συνεργάτηδες του Οτσαλάν τέθηκαν στον κατάλογο των προσώπων των οποίων απαγορεύεται η είσοδος στην Κύπρο από την περασμένη Παρασκευή, ύστερα από επίμονες πληροφορίες ότι επρόκειτο να έρθουν στο νησί. Ήταν μια απόφαση που λήφθηκε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και ταυτόχρονα για λόγους προσωπικής τους ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι το εθνικό συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα με προληπτικές ενέργειες παρά εκ των υστέρων ενέργειες. Καμία από τις 3 Κουρδισσες, δήλωσε εκπρόσωπος, δεν ταξιδεύει με κυπριακό διαβατήριο. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μία από τις 3 είχε πάσο της ελληνικής δημοκρατίας. Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Βάσος Δισσελίδης είπε ότι μία από τις 3 Κουρδισσες διέμενε στην Κύπρο ως εκπρόσωπος του κουρδικού κινήματος στο νησί. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, δεν βλέπω γιατί να υπάρξει οποιαδήποτε δυσχέρεια για την επάνωδο της, αλλά βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσω και με τους αρμοδίους να δω τι έχουν υπόψη τους. Στην Τουρκία τώρα σημειώθηκε χθες η πρώτη επίθεση αυτοκτονίας μετά τη σύλληψη του Κούρδου ηγέτη Οτσαλάν στις 15 Φεβρουαρίου στο Ναϊρόμπι της Κένια. Μια γυναίκα ζωσμένη με πυρομαχικά εξαπέλυσε επίθεση αυτοκτονίας εναντίον αστυνομικού τμήματος στην πόλη Μπατμάν της Ανατολικής Τουρκίας. Η δράση σκοτώθηκε ενώ τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα. Όλες οι βομβιστικές επιθέσεις που σημειώνονται στη γειτονική χώρα αποδίδονται από τις αρχές σε Κούρδους εξτρεμιστές. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα που πραγματοποίησε την επίθεση αυτοκτονίας στο κέντρο της πόλης Μπατμάν ήταν μέλος του ΠΚΚ. Στόχος της επίθεσης ήταν παρακείμενο αστυνομικό τμήμα, όμως η βόμβα εξεράγει πριν η γυναίκα προλάβει να φτάσει στο κτίριο της αστυνομίας. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του ΠΚΚ στη Βιέννη διεύσευσε τουρκικά δημοσιεύματα περί εκλογής νέου ηγέτη του κόμματος, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του ΠΚΚ επανεξελέγει πρόεδρος ο Οτσαλάν, παρά το ότι βρίσκεται έγκλειστος στο νησί φυλακή του Ιμραλή. Στο Στρασβούργο, το Συμβούλιο της Ευρώπης επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι η αντιπροσωπεία της Επιτροπής κατά των βασανιστήριων του Συμβουλίου της Ευρώπης συναντήθηκε με τον φυλακισμένο Κούρδο ηγέτη στο Ιμραλή χωρίς την παρουσία άλλων μαρτύρων, υπονοώντας έτσι ότι στη συνάντηση δεν παρίσταντο Τούρκοι αστυνομικοί δικαστές. Η συνάντηση έγινε την Τρίτη στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποίησε, όπως έχει δικαίωμα, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής κατά των βασανιστήριων σε φυλακές και αστυνομικά τμήματα της Τουρκίας. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αναφέροντας το βαθμό συμμόρφωσης της Άγκυρας προς τη συνθήκη για την κατάργηση των βασανιστήριων. Εξάλλου, με ανοιχτή επιστολή της προς το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα απευθύνει έκκληση για διεθνή παρέμβαση,
ώστε τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας να μπορέσουν να ενημερώσουν ελεύθερα το κοινό για τη δίκη Οτσαλάν. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα επισημαίνουν ότι οι κουρδικές επαρχίες της Ανατολικής Τουρκίας παραμένουν κλειστές για τους ξένους δημοσιογράφους, ότι 5 Τούρκοι δημοσιογράφοι φιλοκουρδικής εφημερίδας συνελήφθησαν μέσα στο Φεβρουάριο, ενώ πέρσι συνελήφθησαν πάνω από 200 Τούρκοι δημοσιογράφοι, εκ των οποίων 10 υπευλήθησαν σε βασανιστήρια. Στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης στάσσονται οι Έλληνες της Διασποράς, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Συμβολίου Απόδημου Ελληνισμού Άντριου Άθενς, τονίζοντας ότι όλοι θα δώσουν μάχη ώστε η διεθνής κοινότητα να καταδικάσει την τουρκική προκλητικότητα. Παρόν και στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ξανά ο πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Άντριου Άθενς, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για σειρά επαφών για την επίλυση ζητημάτων των Ελλήνων της Διασποράς. Ο κ. Άθενς επανέλαβε και σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν ένα ακόμη μέτωπο έντασης στην ευαίσθητη περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Η Αμερική έχει συζητήσει αυτό το πράγμα με την Τουρκία, να μην κάνουν κάτι τώρα, δεν πρέπει να κάνουν κάτι τώρα. Και όσες φορές ξέρουμε εμείς, αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε παρόν. Η Τουρκία είχε πει χθες, με αποφασιστικότητα, κάνει τη δουλειά της και εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Θα καταλάβουν όλοι, δεν με μέλη ποιος είναι, ότι ο ελληνισμός στο εξωτερικό υποστηρίζει την Ελλάδα. Πάντοτε και προπαντός σε τώρα. Σήμερα εξάλλου με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ο πρόεδρος του ΣΑΕ Άντριου Άθενς διέλυσε όλες τις φήμες περί μετακινήσεως της έδρας του Συμβουλίου από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη, είπε, θα είναι για πάντα η μόνιμη έδρα του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Είχα πει τώρα κοντά ότι χρειαζόμαστε ένα μικρό γραφείο στην Αθήνα για τα κέντρα της υγείας που πάμε στα υπουργεία, στις τράπεζες κτλ. Κάποιος βγήκε έξω και λέει, ΣΑΕ θα φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Ποτέ. Θέλω να πω πια, ποτέ δεν θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η κατηγορηματική αυτή δήλωση του κ. Άθενς ήρθε μετά τον κύκλο επαφών που είχε με φορείς της πόλης γύρω από αυτό το μείζον θέμα της εξέβρισης στέγης. Υποσχέθηκα στον αγαπητό Πρόεδρο ότι μέσα στους επόμενους 6 μήνες το θέμα αυτό θα λήξει. Εάν δεν το λύσει η κυβέρνηση, ο Υπουργός ή οποιοδήποτε άλλος, θα το λύσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και είμαι σίγουρος, όπως ο Δήμαρχος είπε στην τηλεόραση τώρα, νομίζω ήσουν εκεί, ότι σε 6 μήνες θα έχουμε λύσει. Το απόγευμα ο κύριος Άθενς συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤΡΙΑ Μιχάλη Αλεξανδρίδη για να τον ενημερώσει για το ιατρικό πρόγραμμα Μαμούθ στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ύψους $100 εκατομμυρίων. Ο κύριος Άθενς ζήτησε και πήρε τη βεβαίωση ότι η δημόσια τηλεόραση θα είναι στο πλευρό των αποδήμων όπου γης. Η υποχρέωσή μας είναι να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Άθενς στην εκπομπή Νόστος, που θα μεταδοθεί το Σάββατο, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στη σειρά επαφών που θα έχει στην Ουάσιγκτον με κορυφαία στελέχη του Λευκού Οίκου. Πιστεύω ότι η Αμερική και η Τουρκία δεν θα θέλει να κάνει τίποτα, όπως νομίζουν κάποιοι φίλοι εδώ στην Ελλάδα. Να έχουμε υπομονή, να περάσει αυτό και θα περάσει. Να γυρίσουμε σελίδα. Νέα σενάρια επεξεργάζεται τώρα η Δύση προκειμένου να αποφευχθεί η γενικευμένη σύραξη στο Κωσυφοπαίδιο την ώρα που εντείνονται τα κρούσματα βίας μεταξύ Σέρβων και Αλβανοφώνων στην περιοχή. Το θέμα του Κωσυφοπαιδίου συζητήθηκε και σε συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα οι πρωθυπουργοί της Αλβανίας και της Τουρκίας, κ. Μάικο και Τζαβίτ, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Αλβανός πρωθυπουργός στη γειτονική χώρα. Χωρίς να κρύβουν την ανησυχία τους για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της κρίσης στο Κωσυφοπαίδιο, συναντήθηκαν στην Άγκυρα ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντα Τζεβίτ με αλβανική αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τον πρωθυπουργό Παντελή Μάικο και τους υπουργούς εξωτερικών και αμήνης. Κατά τη συνάντηση αυτή συζητήθηκε μεταξύ άλλων η παροχή διευκολύνσεων σε πλοία του τουρκικού στόλου που θα περιπολούν στην Αδριατική, συμμετέχοντας στη διεθνή δύναμη για το Κωσυφοπαίδιο. Επίσης συζητήθηκαν η παροχή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Αλβανία. Μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του, ο Μπουλέντα Τζεβίτ ζήτησε την επίλυση του προβλήματος του Κωσυφοπαιδίου στο πλαίσιο του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας της Γιουγκοσλαβίας, μη παραλείποντας όμως να δείξει τη συμπάθειά του στους Αλβανούς Κωσοβάρους. Kosova'nın eskiden geniş özgürlükleri vardı, hakları vardı. Bunların hepsi Sırbistan yönetimi tarafından geri alındı. O bakımdan Arnavutların, Kosovalı Arnavutların ciddi sıkıntıları var, uğradıkları haksızlıklar var. Πάντως, ο πρόεδρος των Σκοπίων, κ. Γκλιγκόροφ, διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει στο ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει το έδαφος της για να εξαπολύσει επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας ή οποιασδήποτε άλλης γειτονικής χώρας. Παράλληλα, εξέφρασε το φόβο του για την ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των προσφύγων, κυρίως στη χώρα του.
Την ίδια ώρα, μετά από την έντονη κλιμάκωση των συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες στο Κωσυφοπαίδιο, η Δύση εκφράζει τον σκεπτικισμό της για τις πιθανότητες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία στις 15 Μαρτίου στο Ραμπουγέ. Από τις εκτιμήσεις των διεθνών μεσολαβητών Χιλ και Πέτριτς κατόπιν των αλλεπάλληλων συναντήσεών τους με τις αντιμαχόμενες πλευρές σε Βελιγράδι και Πρίστινα, συνάγεται ότι οι Σέρβοι δεν θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νατοικών στρατευμάτων. Καθώς οι ΗΠΑ και οι περισσότερες χώρες της ομάδας επαφής εκτιμούν απαραίτητη την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης για την επιτήρηση της ειρηνευτικής συμφωνίας, μελετέται το σενάριο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τη Ουάσιγκτον, αλλά δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα του Βελιγραδίου, να αποσταλεί στην περιοχή ο παλιός γνώριμος του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, Αμερικανός αξιωματούχος Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο κύριος Χόλμπρουκ ενδέχεται να προτείνει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ή του ΟΑΣΕ αντί για του ΝΑΤΟ. Άλλη προσπάθεια της Δύσης να γεφυρωθεί το χάσμα με το Βελιγράδι είναι η ενδεχόμενη πρόσκληση επιτελικών στελεχών του Ιουγκοσλαβικού στρατού. Αποθετώντας τον από το